సెల్ఫ్ కేర్ అనేది చాలా పెరిగింది. దే ట్రై టు హౌ ఐ లుక్, షాపింగ్ కానివ్వండి, సో హౌ ఐ ప్రజెంట్ టు ది సొసైటీ ఆర్ హౌ ఐ ప్రజెంట్ మై సెల్ఫ్, సెల్ఫ్ లవ్ కానీ సెల్ఫ్ కేర్ కానీ, దట్స్ ఓకే, పీపుల్ ఆర్ అడ్రస్సింగ్ టు ఇట్. ఫిజికల్ హెల్త్ అంటారా, ఒక ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చింది, దే గో టు అ డాక్టర్, సో ట్రీట్మెంట్ ఇది తీసుకుందాం. బట్ మెంటల్ హెల్త్కి వచ్చేటప్పటికి మనము ఒక మదర్ వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది, నాకు లో అనిపిస్తుంది, నాకు మూడ్ స్వింగ్స్ ఉన్నాయి, నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అంటే చిన్నది హ్యాండిల్ చేసుకోలేరా అని, అలాంటి చిన్న చిన్న ట్యాగ్ లైన్స్ అనేవి ఆ చుట్టూ వింటూ ఉంటాం. సో వాళ్ళు కూడా కొంచెం వాళ్ళని సప్రెస్ చేసుకోవడం, ఓకే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి నాకు ఇలా మూడ్ స్వింగ్స్ ఉన్నాయి, నేను లో ఫీల్ అవుతున్నాను, ఇలా అడ్రస్ చేస్తే అదొక వీక్నెస్ లాగా తీసుకుంటున్నారా, నన్ను జడ్జ్ చేస్తున్నారా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మదర్స్లో రైజ్ అవుతాయి. రైట్. సో అప్పుడు హౌ యూ టేక్ అ స్టాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ గో టు అ డాక్టర్, యూ టాక్ టు దెమ్, ఇలా వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి ఈ సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంటే. లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళలో. మనం ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మన నేబర్హుడ్ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి, మన ఫ్రెండ్స్కి అన్నా కూడా, అరే చిన్నదే కదా, ఏముంది, యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ కేర్, ఏముంది, ఇట్ విల్ పాస్ ఆన్, చూద్దాంలే, వై చిన్న చిన్న వాటికి వై యూ హ్యావ్ టు రన్ టు అ డాక్టర్, ఇలాంటివి వింటూ ఉంటాం మనం జనరల్గా. ఇప్పుడు టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటేనండి, పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్. If we come to a normal physical complaint, just a small headache, you and me and my mother all can equally identify that headache needs a pill and it is best advised by doctor. So ventane headache is a symptom of illness and identify చేసినంత ఈజీగా మన బిహేవియర్లో చేంజెస్ని కానీ, మన మూడ్లో డిస్టర్బెన్సెస్ని కానీ, మన యాంగ్జైటీని కానీ, దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ అ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఇల్నెస్, దే ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ పర్సనాలిటీ. ఒక వ్యక్తిత్వంలో ఇది భాగము, అనవసరంగా వరి అవుతున్నాము. దీనికి నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి. ఇఫ్ సంబడీ హ్యాస్ అ స్మాల్ కట్ అండ్ స్టిచెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, డూ ఎనీవన్ హ్యావ్ ది కరేజ్ టు సే ఐ విల్ కౌన్సిల్ మై హ్యాండ్ టు రీయునైట్ ద టిష్యూస్? నేను కౌన్సిల్ చేస్తాను, అతుక్కో 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 అంటే అది అతుక్కోదు, రైట్? ఇట్ నీడ్స్ స్టిచెస్. If you leave it that way, it might take months together and it leaves a very bad scar, right? So likewise, if you think you can address every situation with medicine, it is not, with counseling it's not possible. Okay, so what I'm trying to say here is, like any other illness, mental health and mental illnesses are also treated by doctors. It happens because of some disruption of neuronal circuits or disruption of balance in the neurochemical interplay occurring in within your brain. వీటిని sometimes ప్రాపర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసి మెడిసిన్స్తోనే ట్రీట్ చేయాల్సిన సందర్భాలు ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు లైక్ వి ప్రీవియస్లీ డిస్క్రైబ్, సిగ్నిఫికెంట్ డిస్రప్షన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ డొమైన్స్ అనేది వెరీ ఎవిడెంట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ దిస్ వీడియో విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ పేషెంట్స్ టు కమ్, బికాస్ అవేర్నెస్ is all that is required for people to understand that mental health is also a part of health spectrum. And mental health అంటే పూర్తిగా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ప్రపంచంతో టచ్ లేకుండా ఉండటమే కాదు, నార్మల్ యాంగ్జైటీ కెన్ ఆల్సో బి ఎ హెల్త్ ఇష్యూ అనేది వాళ్ళ వరకు రీచ్ అయితే, వాళ్ళకి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని అర్థం కాగలిగితే, then it will help in the later generations. So how to take a stand అన్నప్పుడు, you can definitely consult your obstetrician. You can take your obstetrician into support. There will be at least one moment where she might want to examine a patient behind the curtains. If she identifies to some source or awareness even she has gone through, can you advise, and she can take a stand. Obstetrician can help enlighten family members also. Yes. ఇంకోటి వన్ స్మాల్ డౌట్, అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్లో థెరపీ, కౌన్సిలింగ్, దట్ వర్క్స్ అవుట్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ మెడికేషన్ ద్వారా మెంటల్ హెల్త్కి
మనము మెడికేషన్ పెట్టి కొంచెం ఆ స్టేజ్ వరకు మదర్స్ కానీ అలా వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ ఏంటి అంటే అది బేబీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. రైట్. ఐదర్ ప్రెగ్నెన్సీలో కానీ ఆఫ్టర్ లాక్టేటింగ్ పీరియడ్లో కానీ ఇలా మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే బేబీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది చాలా వరకు కూడా వీ ట్రై టు కౌన్సిల్ దెమ్, ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీకు అని చెప్పినా కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్స్కి రాకపోవడం, వాళ్ళే విత్డ్రా అయిపోవడం. సో అది మళ్ళీ చాలా వెరీ సివియర్ సినారియోస్కి దారి తీయడం. అండ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ హర్, బేబీ, ద హోల్ ఫ్యామిలీ. సో మీరు దీన్ని ఎలా హౌ రైట్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ యూ ఆస్క్డ్. ఓకే, సో విల్ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ ఎట్ లార్జ్. ఇప్పుడు మదర్ హ్యాస్ సివియర్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్. How good is she at taking care of her own self is the first question. ప్రాపర్గా నిద్రపోవడం కానీ, ప్రాపర్గా తినడం కానీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ హర్ కంట్రోల్ ఎనీవేర్. సెల్ఫ్ కేర్ ఈస్ డిస్రప్టెడ్, ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఆర్ డిస్రప్టెడ్, షీ ఈస్ విత్డ్రాన్. సో ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ లేని పక్షాన ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద చైల్డ్ విత్ ఇన్ ద వూమ్ టు హ్యావ్ అ హెల్దీ గ్రోత్? Because of overwhelming stress and depression she is going through, the cortisol levels shoot up. దీని వలన ప్లాసెంటల్ గ్రోత్ త్వరగా జరిగిపోతుంది, ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీస్ జరుగుతాయి. బిఫోర్ ద బేబీ ఈజ్ రెడీ టు ఫేస్ ద వరల్డ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్, రైట్? దెన్ దేర్ విల్ బీ ఐయుడీస్ ఆల్సో, రిస్క్ ఆఫ్ ఐయుడీస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ట్రీటింగ్ ద బేబీ, ద చైల్డ్ ఈజ్ అట్ రిస్క్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్. Mothers with mental health issues, untreated mothers have high rate of developing babies with ADHD, autism, secondary to IUGR, mental retardation, intellectual disabilities, and even the child is prone to many mental health conditions. Luckily, let's say the child doesn't have all these conditions. Her cognitive development may not be reaching its full height as expected. These are all possible. పోస్ట్ డెలివరీ కూడా యాంటీపార్టమ్ నుంచే ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు పోస్ట్ డెలివరీలో అది ఓవర్ నైట్ రిజాల్వ్ అయ్యే ఇష్యూ కాదు. మేజర్ మెంటల్ ఇల్నెసెస్ మ్యాండేట్ ఫార్మకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో షీ విల్ నాట్ బీ విల్లింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద బేబీ. సమ్ టైమ్ సైకోటిక్గా ఉంటే షీ మైట్ యాజ్ వెల్ వాంట్ టు త్రో ద బేబీ. మదర్ అండ్ చైల్డ్ బాండింగ్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంపైర్డ్. పువర్ బాండింగ్, అటాచ్మెంట్ డిజార్డర్స్, poor attachment will lead to many more insecurities, neurotic traits in the child in future life. So even if you don't treat a mother with mental illness during pregnancy or lactation, the child will have long-term problems, relationship issues, trust issues, ivanni untayi. This is one spectrum. Let us look at the other end. Medicine. Whatever medicine we give, not just mental health medicines, any medicine we give to a pregnant mother or to any person, it goes through years of medical trials, animal trials, human trials. Before it reaches market, it goes through many trials. So there are categories of drugs which are safe during pregnancy, so far no risk during pregnancy. Ivanni recorded drugs e unnai. I treat many mothers with mental health issues. I have treated many mothers and the child didn't have any effect so far. And in fact, the mother was very grateful that her thought process has taken a U-turn over a short period of time, and she is able to welcome her child. Her anxieties, her fears have significantly gone down, and so it is the choice of the family to make. కొంతమంది ఏంటంటే చూద్దాం, ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం, పైపాలు పెట్టి. No, that is not safe. Any day mother's milk will provide antibodies to the child and it is tolerable to the child. It is given at the right temperature to the child. These are not possible with milk given from outside. So that will also have high risk of neonatal intestinal gangrenes or future digestive problems. So ee pregnancy ganivandi, we will స్టార్ట్ అనటం కానీ, లాక్టేషన్ అయ్యేవారు కాగండి ఎర్లీ వీనింగ్ చేస్తామనటం కానీ, పీపుల్ వాంట్ టు ప్రొకాస్టినేట్. ఇదే మదర్కి ఇఫ్ షీఈస్ హ్యావింగ్ సీజర్ ప్రాబ్లమ్ మెడిసిన్ ఇవ్వరా, ఇదే మదర్కి ఇఫ్ షీఈస్ హ్యావింగ్ ఫీవర్ ఇవ్వరా. సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆబ్జెక్టింగ్ టు టేకింగ్ సప్లిమెంట్స్ ఆల్సో. Yes. Right? So they have to understand this. The choice is ultimately the patients to make, but only thing we can do is increase awareness. Yes. Giving them knowledge is all we can do.
రీసెంట్లీ ఒక మదర్ రీసెంట్లీ డెలివర్డ్ 21 days అయింది. సో దే కేమ్ ఫర్ ఫాలో అప్. సో వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ మదర్ ఇన్ లా వీళ్ళందరూ చెప్పడం ఏంటంటే షీస్ బికమింగ్ ఓవర్ క్లెన్లీనెస్. అంటే బేబీని ఎవరు ఎత్తుకున్నా షీస్ గెటింగ్ యాంగ్జైటీ. అలా మనం నెయిల్స్ ఉన్నాయా లేదా, అంటే ఎవరైనా వచ్చి బేబీని అడ్రస్ చేసి తీసుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళకి నెయిల్స్ ఉన్నాయా, బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయా, మీరు బేబీని టచ్ చేయొద్దు, మీరు శానిటైజర్ వేసుకొని వచ్చే టచ్ చేయండి. సో ఇలాంటివన్నీ చాలా కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారన్నమాట. సో అది ఎందుకు అంటే కూడా తన ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీలో 26 weeks నుంచి ఉమ్మనీరు సంచి కొంచెం కొంచెంగా విచ్చుకోవడం జరిగింది. సో లీక్ అవుతుంది. సో అలా 36 weeks వరకు వీ ట్రై టు పుష్ హర్. తర్వాత డెలివరీ. సో ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ దెన్ షీస్ క్యారింగ్ ఆల్ ది యాంగ్జైటీ, ద స్ట్రెస్ త్రూ హర్ జర్నీ. అది దో ద సరౌండింగ్ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలుసు వాట్ షీ హ్యాస్ గాన్ త్రూ. బట్ ఏంటి అంటే ఆ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత అంతే ఇంకా ఓకే, వై షీ బిహేవింగ్ సో ఆక్వర్డ్, వై షీ సో వియర్డ్, ఏముంది ఇప్పుడు మేము బేబీని ఎత్తుకుంటే ఏమైంది. బట్ షీ హ్యాస్ హర్ ఓన్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్నెస్ అనమాట. సో ప్రీటర్మ్ అనుకోవడం, ఆ బేబీకి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తాయా, సో చాలా ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్గా అలా ఉన్నారనమాట. సో ఇది నార్మల్ సినారియోనా ఆర్ ఇఫ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి అడ్రెస్డ్, థెరపీ, కౌన్సిలింగ్ ఆర్ any other ilanti scenarios? Right. So one thing is it is normal for parents or caregivers to be protective of the newborn to a significant level only. ఎలా అంటే న్యూబార్న్స్ ఆర్ వల్నరబుల్ టు ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తే చేతులు కడుక్కోండి, కాలు కడుక్కోండి, టవల్ ఇవ్వటం, ఓన్లీ దెన్ పిల్లల్ని ముట్టుకోండి, దిస్ ఇస్ కామన్. ఈవెన్ ఇఫ్ ద హస్బెండ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వర్క్, he invariably goes to the washroom, freshens up and then takes the child, because బయట ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా దే ఆర్ క్యారింగ్ అలాంగ్. ఈవెన్ ద చైల్డ్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఆర్ షౌటింగ్, దే డూ దట్. దిస్ ఇస్ నార్మల్. బట్ దెన్ ఏదైనా ప్రీవియస్ హిస్టరీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ, ప్రీవియస్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో చైల్డ్కి ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ రావటం కానీ, మదర్స్ tend to get extra cautious because they don't want to face the same consequences. One possibility. If it is going beyond a reason where she's expecting everybody in the family to accommodate her fears, it is a different scenario, whole new scenario. This is more close to OCD-like symptoms. So OCD during pregnancy is predictable, anticipatable, and there could have been a family history or past history of OCD in the past, or there might be a genetic vulnerability to develop OCD, and due to our high hormonal state like previously discussed, that in itself is a physical stressor which can precipitate a outbreak of a psychiatric episode in the mother. These are the possibilities, and if it is reaching proportions of OCD, it mandates pharmacotherapy, right? The same mother, even night baby edvadam and feeding ivvali ante, the phrase she uses usually, edu no ippude edistene nee kashtalu telustayi, nothing will come to you so easily. So this kind of phrases, and this is a recent episode. So this kind of ante it is going beyond what is normal. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళాలి, ఇలా మీరు యూ నీడ్ సమ్ హెల్ప్, ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి మీరు బయటకు రావాలి అంటే ఇట్స్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ యూ, సో యూ నీడ్ హెల్ప్ అని మేము ఎంత కౌన్సిల్ చేసినా, ఈ అవేర్నెస్ ఇలా ఉంటుంది అని తీసుకున్నా, అగైన్ దే గో యూటర్న్ అనమాట, దే గో టు ద సేమ్ ప్లేస్. ఇది ఈ ఎపిసోడ్స్ అన్ని సివియర్ అవ్వడం, and then land up into classic what we call as depression or postpartum depression antam, postpartum blues antam. So వీటి గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి, అవేర్నెస్ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ సో
అంత వెళ్ళట్లేదు ఇంకా జనాల్లోకి. అంటే మనం ఎప్పుడు అలర్ట్ అవ్వాలి, మనం ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, దీనికి కూడా మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం అనేది ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి. రైట్. సో పోస్ట్ పార్టమ్ బ్లూస్ అనేది వెరీ కామన్ అండి. ఫస్ట్ 2 or 3 daysలోనే ఇట్ డెవలప్స్. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద న్యూ బార్న్ comes into the world, will I be a good mother, will I be able to take care of my child, నా నుంచి ఏమైనా తప్పు జరుగుతుందా, దానివల్ల బేబీలో లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా. దే టెన్ టు బి ఎక్స్ట్రా కాషియస్, ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్టివ్, or they try to rely on somebody else all the time so that they ensure safety of the child. Anxiety, mixed emotional state, ivanni anamata. So they ideally start during 2nd or 3rd day post pregnancy, and they resolve in 5 days or let's say less than a week. Postpartum blues are as common as 80% of the population, especially primaries lo it happens. Okay, when it comes to it doesn't resolve within the first 1 week. It is extending, it is aggravating. Resolve అయ్యే స్టేజ్లో it has to come down the slope, right? It is aggravating. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈజ్ దేర్ ఎ టెండెన్సీ టు డెవలప్ డిప్రెషన్ ఆర్ సైకోసిస్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, దో నాట్ ఇన్వేరియబుల్లీ, డిప్రెషన్ అనేది ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ 8 weeks. ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ అప్ టు 1 year, ఎనీ టైమ్ డిప్రెసివ్ కాగ్నిషన్ కనిపిస్తే it should be treated as postpartum depression only. Psychosis can develop immediately after childbirth, and it develops within the first 2 months usually. But like I said, any mental illness episode occurring within the first year of childbirth is attributable to postpartum stage, not just the first 6 weeks. Okay, and psychosis is a more of an more than depression. It is a delusional state, it is a hallucinatory state, it is an irritable state, disorganized state. It is a larger spectrum. ఇక్కడ మనం చాలా కాషియస్గా ఉండాలండి. దే మైట్ గెట్ హాస్టైల్ టువర్డ్స్ ద న్యూ బార్న్ ఆల్సో. దే మైట్ నాట్ వాంట్ టు ఫీడ్ ద చైల్డ్, ఆర్ sometimes in severe depression or psychosis they might not want the child. Maybe in padayyochu. In worst cases we have seen infanticides also. And this happens in depressed mothers also. Extreme severe cases of depression, mothers develop suicidal thoughts, especially when there is domestic abuse or domestic front, or psychological social life lo stress so overwhelming ga undi ivi resolve kavu ani oka decision ki vachesinapudu, even if I die my child will suffer. సో వాళ్ళకు ఆల్ట్రోయిస్టిక్గా ఆలోచించేసి చైల్డ్ని కూడా మనం చంపేసి తర్వాత మనం కూడా చనిపోతాం. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ కేసెస్ వేర్ మదర్ హర్ సెల్ఫ్ కిల్స్ ద చైల్డ్. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మదర్ని కాపాడితే షీ విల్ లివ్ ఇన్ దట్ గిల్ట్ ఫర్ హర్ హోల్ లైఫ్. సో ఎర్లీ అడ్రసల్, సమ్ టైమ్స్ మెడిసినే కాకుండా ఇట్లాంటి స్టేజెస్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ నెవర్ ట్రస్ట్ ద ఉమెన్. సో గోయింగ్ ఫర్ ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ మోడిఫైడ్ ఎలక్ట్రోకన్వల్సివ్ థెరపీ, కామన్ లాంగ్వేజ్లో షాక్ థెరపీ, కరెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు కదండి, ఇలాంటివి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. డ్యూరింగ్ యాంటీపార్టమ్ ఆల్సో, డ్యూరింగ్ పోస్ట్ పార్టమ్ ఆల్సో, స్పెషలీ ఫర్ పీపుల్ హూ ఫియర్ మెడిసిన్. This is a mere current passing through the body and very low dose just for readjustment. So that is one good option for pregnant women and lactating women. You can try current treatment or ECT, modified ECTs manam try cheyochu. And that is about postpartum illnesses. OCD is also part of spectrum. అండ్ ఇల్నెస్ అని లేబుల్ చేశాను అంటే ఇట్ నీడ్స్ సిగ్నిఫికెంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, పర్సిస్టెంట్ బిహేవియర్, ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉండదు, డిస్రప్షన్ ఆఫ్ డొమైన్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ అ సైకాట్రిక్ పేషెంట్. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ హెడేక్ ఐ నీడ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ హెడేక్. Will I identify my obsession for cleanliness as an illness? No. First, letting the patient know that it is illness in itself is a big task, and too much of Googling. Google has a lot of knowledge. As doctors, we too refer to Google, but we refer to research articles. Yes. We refer to properly researched article. Google has a lot to offer. In fact, this is the time of AI.
Snapchat, GPT, and all this. So the information they give is misleading when you do not have a professional backbone. Like for an example, నాకు కడుపులో నొప్పి ఉంది, రోజు తినగానే వస్తుంది. It can be because of gastritis, it can be because of ulcer, it can be because of CA. వాడి సిమ్టమ్స్ అన్ని చదివి నాకు క్యాన్సర్ వచ్చిందని డిసైడ్ అయిపోతే ఏం చేస్తామండి? సో అండర్స్టాండింగ్ వల్నరబిలిటీస్, అండర్స్టాండింగ్ నార్మల్, అండర్స్టాండింగ్ అబ్నార్మల్, అండ్ అండర్స్టాండింగ్ మెనీ థింగ్స్ from a doctor's viewpoint is very important. Google helps to an extent, but it should not be relied on by common man. These 10 years of journey through medical books cannot compare with Google.